Nombalero. Tulisambirira. Cha last month tuishibe. So tufile twachita papaleja. Tufile twaikala nombalero tukopulikisha twadishwa malero moment twabo. Kai mula itutu mnati you are the head. The head. Mama alishwa kukomanda that do this. I'm the head. Do this. No. You are the head to bring peace in the house. You are the head to keep joy in the house. To maintain unity in the house. Husband, love your wife. And husband is the head of whom? The woman. Eh? Meaning, Munganda, husband is the head. Since marriage is the unity of a righteous male person and a righteous female person. Marriage, mulo abantu abalungani na mayo na shitata babapanga pamo bonse bachitagaza pamo mukutemwata ine amaka yandinyaya umwami yarandati ine amaka yandinyaya mwana kashina inati amaka yandinyaya bapange chintu chinga chimo. So tefana yene Mungu fuishe iyo kwati ya tudabuisha sana Okay. Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ati mwebalume temweni abakashile yafini Yesu Kristo naye natemewa ichironganino chako aini. Yeah. Number 12 from 1 Corinthians chapter 11. At the head of a woman is he? A man. Yes. So ilo mwome baba pamono mwana kashi. Ati amapalo yako lafikira mundi nani? Mapalo yako lafikira mundi temu mutu. Mapalo yafikira kuisa mutu yin. Kuti yese munga. Meaning inga ndanga taireba blessed. Nishiniwevo we mwao. Munga ndanga muri kuchula, munga ndanga muri kupusana. Nishiniwevo we mwao. Number 240. Love. So to avula number. Husband is the head. Then husband bamwe batila love. Nomfoka. We mulumete temwa. Means valera ndati. Oku temwa. Ekwa ba head. Mungu fuishapo. Husband is the head of a woman. Husband, love. Mumfoka. Umwaume emuto wa mwana kashi. Umwaume atemwe. Mungu fuishapo. Umwaume atemwe. Meaning Yesu valilanda pati. Okutemwa emuto wa nganda. Love. Emuto wanshi. Let's mtamulisha. Atumfisha hapo. Then wives, appropriate Ephesians chapter 5. Then thank you, Jesus Christ of Nazareth. Ephesians chapter 5, verse 22. Wives, submit yourselves unto your
own husband as unto the Lord. Nga kwaliba yali amafruits n'amirangire yonse ali 24. Umo yafuire yaba yamonekera ni muchupo. Number 1. Before taira kutala monekera na kule pia mkulongana tikuchei kule tukutu kumana nomba different families. Before taira monekera kule muno munganda the 24 fruits ukufuma pali love ukufika pali submission yafuire yaba mwisa muno mwini munganda. So muno mwishire mfuire mwasange fifisa bofinga 24. Tuli wonse. Namumfaka. The head of the house is the husband. Kaiman is the head of a woman. Umwame mutwe wa mwana kashi. That is 1 Corinthians chapter 11. Then umwame bamwe bati you we mwame ichobe kute iwe na mayo ichobe kuchita sabumi. Meaning ukutemwa emutwe wanga ichitemweko emutwe wanga kali ama fruits ngato I think na mwadi mona bonse diagram bingu okay ngani chat ngani chat Joyce Eva Momon umwame love yen meaning umwame is the head of a woman munganda uyu umwana kai umwame ni love so love emdo wanga then umwana kashiba mwe bati uchite submit so vyonze kufuma pali love kwisafika pali submission munganda file fyabamo okuti munganda mube Yesu tuli bonze okonomo ati umwame kute umwame mtu wanga means ukutemwe mtu wanga then unamayo kuchita submit mama ati yonse ama fruits 24 yafire yaba mwisa nganda muchupo muno before tala akwisa uko tulanda ikucheichi mukulongana so icheichi chikuru chupo matatwa ishibati marriage is the first church futa turana kula tuitaka yanga niku the love of Christ Jesus kudiata mulafika nishi ayama sabo if sabo fi alibera disa muno munga demofi yain tulibonze yeah tuishpula hiyo tuishpula ero ya aba fe 22 hours hapa no kama ngai wako zero tulibonze yeah always the last day is very dangerous time yes we must get through fire for us to be cooked. So twasambira ati okutemwa emutwe wanga means okutemwa ekwikatishanya inganda mu ichupweni okutemwa nishi ekulenga okutira abantu babepanga love ukukana mone chibimu nandi echirenga okuti abantu babepanga so ukukutemwa twalanda love eileta abantu panga God be to Jesus Christ of Nazareth. Aishi nishinga turefu sana munganda nishitamuli okutemwa ngatulefi sawa shitata twakwata matumba omuzo kwati mwalifubulula nentoloshi aishi mulapeto tuma zale ero mwaindisha kwa mwali tulomu mulegi nishitamuli okutemwa yes mwalishwa apali okutemwa
atipali ba okutrasta ini mweneli ati kutrasta ukana mune chibi umunobe umba lero sisi pali ukutemwa ero tuambe nomba tieni scripture lero batupere 1 John chapter 4 verse 20. If a man say, I love God, and hates his brother, is a liar. For he that loves not his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Ati umuntu ngalanda ati alitemwa lesa apata uwali nankwe wabu tuli bose aho ine na itemwa lesa badama grudges all over kumutima aho ine na itemwa lesa badi ifi akufishirisha all over nganda mpyange itungulu na mwisho ati bamudala apa balabwerero mwapyapya nyeno mbechi pyango achena chashana nefilemu mwabepo bufu nokwikala bwino sana kwati nalimo epo mwachi bayonze inchi anchi mwachi amukwamba fye abanene tuli bonse tuli konkana enchi mwaite mwabalume benu Wana mayo kali akamusanga. Barefu mafe badadi mungandana imwe mwamu kuba nene mukwamba fi. Bamota bapyangira kuna mumayanda. Dangu fi akudya mulakwata ampo time yako bati mwaipika fe bwino bwino. Bati namu yoko. Amaidikoni mule iminina. Namuyoko mkwenda Wisa afika mwebele badikoni apa balaiza no wisa umechi pyangu Wisa umpa muto esabi ule dinzi munga Mwati disa binali pitako pa mujirode Mwabwele ni mkwae Kulango kute mwenye kutemwa kwa kuflesh bati kumutima ifimbifiri efiriko ni nshire shingi iso tona wiramo kutemwa munganda turi bonse ukutemwa emuto wanganda love is the head of the house. Because love eitungurula omwaume eitungurula nenshi na mamayo. Nomba elisambe tumfoko tuwaisa nomba lesa akanati unga kambibwenjati ambuye Yesu ni mikondani waresti mkazi wako wamene ugona naye pa bedi ni galu sazi bopika wamuna zwaleta ndalama chani nicho enda che then ukambati umukonda mulungu nizona oro niboza kulingana Bible kulingana ife ba Yesu batweva tinishwana anama Tribonse? Amen. Yes. Tend to understand. That's why. Imwe. Acha nishi na lima. Naiba. Babla nani? Imwe wa mistaka. Mkazi wanga. Da mama ononga. Vanti mlenzungira kwendala muyamva kazi wanga ndalama sazi bosu banti mulenzungira ko lyonse nakulala itaponga nafola
mulenzungira kwendala. Okay. Mlembo yamba. I love you. Mulandati nalite mwa mungashwa. Badi. Indalama. Alonawo. Mwadimona mobi bwakona olendala. Abasunga niba banti. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Mule tuno kuti mwalite mwa bakashibeno. Ninchi mwali batemwa zona. Mwali batemwa. Ulo mwe uolela ala nankwe bedi imo. Wamona mwenshi Uvi. wachitekera uliota ulela ala nankwe bedi imo wati ewala nsungira indalama shandi bwino. Tremfanapo. Tremfanapo. Tentumfo bwino illustration. Ema problem gonse muno twabitamu. Ema problem gonse muno twabitamu ande echalengere okutira na satana ekaleshani mu marriage ye. Marriage yesu. Mwa trust abantu benu o mwa trust abamayo benu abo Bible yarandana okulanda ati pakichi umwa omyaka shani nanawe nokuya kumukashwa then wo mulela ndatu mukashwenu mwamusha taishbo kusunga indalama basunga liba mami we timwalite mwabakashwenu muleti nokuti mwalite mwabakashwenu muleti nokuti lavu eilidinga muna munganda. Tuli konse. Amen. Nabe nabakashi abalumenga baleta shirashine mwaleta. Kaya abalumena abambirira okubeba. Satana aikala panganda. Aikala pa relationship pa. Para pa 100 kwacha ilia, 100 kwacha tailipo manje. Mite trife mwabepa nishimwafuma mu unity. Abena mwabashire ya munani. Abena bali sura akabokoshi abakeshi bafenibeka. Ichupa mwayote chakutetekera kuti waisa shala panza. Nabera balalonge ndalama mukabokoshi. Balaposa mukabokoshi. Abalometa baishi. Namumfwa 1 John chapter 4 verse 20 ngotira tiwalite mwaleso ota umona wapato ole mona nishuri wabo mama achetekera ota ulala nankwe pa bedi ulala nankwe pa bedi abanika bolala ulala nankwe pa bedi aba wabona ushi taichibo kusunga bwino efya kulya ulala nankwe pa bedi taishibo kuipika taishibo kuwasha mwaya bule chuma mwapera umbi ewambo kudachita chani okusunga nga mwapiero mwaya senda mbere niko fika 20 lero filafine mube pobufi mwalirengo kutira noyu na mana ye nambi obufi namba chite mwikonshi chochine inenje beda bani bishop indalama bale ona ola sana bamaidikoni mulenzungira kwendalama na chetekera baba maidikoni ukusunga indalama bwino ukutira baba ani bishop abo ndala na bena pabeti nokufimba ne blanket imo twafimbana na kumuto uyu ngashula apokelero mwela wa mulango uyu naye nashula apokelero mwela wa mulango aba tete asonga bwirenda makana wa maidiko nawa isirana na bena mbeti
abo nshidala na bena mu bedi abo nshifimba na bene bedi ublanketinga ebo na chitegera ta abeba ishibo kusunga tulemuna ma mistakes tupanga mu office wakano kuchetekero lele na kumbedi bado wachetekera uisa umbiota ulala nangwe turaipiturukamu echitemwiko chilya mwasenda mwatwala kuli umbi elonga ni kundalama bali be careful kundalama indalama Yesu pakumulipaya Yesu imfumu Yesu babo mfeshenji indalama so indalama represents your life mumo asenda kwa umukashuwanditaishira mwatwala uko kuli bante basunga mwatwala kuli banebe basunga twalipita mubonse waleta obwafi ninani mulirye nganda waleta obwafi ninani mulirye nganda but twaite mwana okwisonda mukashiwandya ukuthi wasambiriri ati makayobe niwo bodina number 1 taishiwa kupika so nchitira penga na kwatendalama ndira ku restaurant badinga tamkwetendalama Hoje galachas. Gamo kwetendalama restaurant Gatamu kwetendalama nganda wakatapa restaurant wa matiboni gamo kwetendalama wa matiboni no kurumba sana ebo mayo mwali shibo kuipika bari kwishimo abaya Iwana chipika bwino na hapa iwana chipika uo lala nanko mblanketi mu ngakola niwe bole pokelela na materefu mumukama kako acha utaishwa kuipika bwino okutwa fumile twalandira ti yatwa igete cha muntu nabe kata 100 kwacha twasambirira ati ngabalanda ati umukashuwo betaishwa kuipika nchiniwe muamena yota waishwa kuichita chani kuipika mle munefa tona ula unit mungani so kufuma palero hapo twaishi bati number 1 ichifuiri okumone chibimwisa mumukashwani ngataishwa kuipika yo ile waishwa kuipika musambirishe mulangi ati nemfaya ukuipika efyo muna ngawa filona iwo kuipika wishi byati ne ushayishi bakalishi ninewo umukashwandira bishi kozili ngyaba umyo in head before taturasambira head yali tona wi kuti aipike ine nindana techa evo vai tuli bonse ngotira wali temwa tetumone chibimuli Yesu tetumone ochibimuli ba bishop ba my bishop badi muchiri mure mono bubimuli bakashiwe abo mwayisalire mwebene no kufimba na blanket mokumutu nangu ni ko October ilisha ni October mure swetingira fe mukati na mufimba na blanket badata kuli wa my bishop shibona mu bati kumukashwe n'umuremo n'amaboko chitemwiko chashani ba Yesu balanda ticho chitemwiko takwa and takwa kalipo that love will never be there and it is not existing
That's why abengimbebera ine abantu ndabe batini okuntemwa bali bako triki nalishupako muntu okuntemwa tawashoefo mbebere because ngakwaliba ichashupa pachavo tulayikata sana amafotsi umo tuikalila tulayimona sana efiru womo tuikalila pachakole ikala na bena ing'andaimo tawamonamo good thing muli bena then ulerandati abang'anda imbi ebo watema. Is that true? Is that true? Badiko No. ati abana benu banipesha fimpula kano abana baba bishop ebawololoka fishing cave wala chita demand abana baba nemba fishing cave vuto ni fwebo fwebe problem ni fwebo fwebe. Yes. Umulando wako tatwaishibe ntendekero nemperekesho tatwakeshi twaisho ati munganda intendekero ninshi munganda intendekero chinshi good munganda intendekero nila imperekesho ni Love. yes, which is submission. Kuna kirai intendekero love, imperekesho submission. Lekeni love itungulule inshi inga love. The head of a man, the head of a man is Jesus Christ of Nazareth. The head of a woman is man. Man, love your wives. Means the head of a woman, a head of a marriage is love. 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 Mnamona chat pada Jesus leni love. So yonse adama fruits ukufuma pa love bisa fika pali submission. Nuku yabika pamu. Yapange chintu chinga icho tuita unity. Unity ishina ya unity ni Jesus. Mwaimona. Nishto ambo kulanda nombati. Love ngatu amona pali love. Tulelanda pali word of God. Ichite mwikwe chakwalesa. Ndichite mwikwe chakwalesa ninshi mashu yakwe. Tulibonse. Inganda yonse. Ifuire yakakwa na mashu yakwa ye. Nechite mwikwe chakwa ye. Which is the word of God. Tulibonse. Na mfoko toya nomba. Atinganda yonse ifuire yakakwa nechite mwikwe chakwa ye. Ichite mwiko chakwa Yesu chinshi mashu yakwe, his words in the Bible means inganda yonse ifire yakakwa nenshi mashu yakwa Yesu Christ, which is the Bible. Kuba tied, bound by the word of God. La vida. Now anytime the people that love, you want submission. Do you love? Na love the mwisho. Ngamwana that I love you. Nishimwana. Inenga maja bishop I love you. Thank you. Nishimulenge bati bishop nshimona mwechi bimuri imwe. Tulibonse. Ba bishop nshimitontonga nshe chibimuri imwe. Chimitontonga nshe chibimuri imwe. Tetimibire. Tetimitukane. Tetimipae. Mule mfoka? Yes. So, love emto wanganda. Love entendekero yanganda. The beginning. Imperegation is submission. So, like love
is the word of God. This word of God, iyo yakakinganda yenu yamireta pamo. Fyonse fili fima accusation ifisha abo bako. Mukamuna nokumona mwebe. Ya. Shin satana remfimba pamenzo wati ni muna tia wakashibandi basuma olo nishi. Awe, takuri na satana. Tamwa ishiwe fefia ukakinganda yenu. Tamwa ishiwe fi dampiro yakande. Wanika pona wakulu mwana wandi ichupo tabeka lafye kukwata ko mwana kashi wakumbali awana we na mwana wandi shani munganda awe tulejupana atakwa bogwikala fe no mwaume alabalalaka shani fimiti fipala tabi fibula bushengana bushe Yesu na Holy Spirit na Yesu the Father bala la koko baba bala la koko baigala then if you tungala lakina amen. Yes. So tubule amayanda Yesu. Whatever is happening in our houses, tufile tu abomfya word of God. Oku ichita seto ilia issue. Ukuti tulande wida issue. Ushe amashu ya kwa lesa. Yale landa kwenye palifi. Tapava situation niyo mungalanda tivi. Tayala ndikwa mbaida. Bonzo okupusana kungesa munganda. Fyonse mufya mbaida. Tuli bonse? Amen. Are we together? Amen. Na tupapa na bwino? Amen. Tuli ya bwino? Amen. Okay. Tolanda tamashu ya kwa Yesu. Ichiringe chitemwiko. Echo chikule nganda ye? So ichupo Yesu foundation mashu ya kwa Yesu Kristo. Are we together? Amen. Ichupo Yesu foundation ifile yaba mashu ya kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Noti fidia watu fundile fidia mwana wandi tabeka la fekukwata koka girlfriend. Mwana wandi shani fidia fiance. Lero tufile mwa tuachita delete. Tuafuta na mashu yabaye. Yes. Remember, even umwana kashi uwa mtuwele kuli Adamu. Eva uwa mtuwele kuli Adamu. Yesu Kristo. Are we together? Amen. Yes. Ba Yesu Kristo abene baliri ifintu 5 munganda. Ifintu 5 efe mfile mwakonka. Munganda nga mulefu okwafwa omuntu. Mfile mwamfwa. At husband and wife should be one. Apa defo nchitiriko ba mami akateni. Tulilanda shani mukashwani. Yashitire or tuivashitira. Not after mwachita mwatumero mwala pundati. Apa dechitefi. Tufide okubachinga fyafine iliandu dikwacha mwaikete. Efe mfide. No, apa tule yafwa kwa wafyashi. So dalanda ti help ukwafwa not you achita okwabulumu nanko okwishiba cooperation ukubombela pamo file mwabombela pamo. You should be one. Muli fiance tuli bonse. Amen. Submission bonse tufile tule chita submit kumune umwa chita sa isha submit umwana kashi ukana mtontonga nshe chibi ukana mone chibi mumunankwe mumukashi wakwe tuli bonse. Amen. Yes. Ukana mone chibi mumukashi wakwe nisha chita submit naona mayo ero ala chita shani ala chita submit. Understanding the word of God. Since word of God is the foundation of our marriage,
is the beginning of our marriage. Tufuire bonse twaishiba chimochi ife mwishiwe na befe befuire okwishiba. Yes, not imwe mwaishiba ifi abakashi benu baishibe, imwe mwaishiba mountain prayers abakashi benu baishiba fasting yero bakosera. Apana apa munganda tabalira ni chitawulira we are fasting. Imwe apana apata mulelala munganda ti tuli ku mountain. No, that is wrong. Yes, bonze kuti mulepe pa ine right way, but apape ne fintu sinsi tamule chite chintu chimu. Bambi bali ku mountain, bambi bali la lensa. Ati they are fasting. Nishitamuli wanu, mwadi shibefu. Nishitamuli wanu, andi pola penepo muluwani akelesa ingira po. Nokuleta kavuluvulu munganda. So understanding the word of God. That's why it is very important as a couple, Mungu fushe. As a couple, mwela upana. Husband and wife, ukuingile tempere dinga. Ila principle ya kwataba Jehovah's Witness, I have given them excellent ngatamwaisho. Ba Jehovah's Witness bavo mechupo chapwa kanjumu kashinga tarekonka chapwa olomulumenga tarekonka chapwa. Yes, bakanya confusion. Uyale chita fast, uyale ya mountain. Uyale chitefi, hey, but bonse mule chitenshi chintu chino. Mwadishiba church the whole thing yaba kwati ni body ya mundu. Kwali baba peruo kushiba fyokulu kweka. Then mama mwaya ishibo kuboko. Aba kashibu balamba fasting. Imwe bali ku mountain uko. Aba okuba se total confusion. Why monaka? This word has to build our houses. This word has to build our homes. To the ones, eh? Not to destroy. Distraction is uyu no inelero fasting. Abarubeba wata inelero overnight. Abana benati no, that is total confusion and there is a tafi for afilia hiyo. To the ones, eh? Yes. In spirit and in the word of God. Mfiremu abachinga chimo. That's why it's good after this na kumaya ndawonze. Mfiremu leberenga ku Bible. Mwaberenga mwasambirishanya filafine. Na mfuma ku church kuli. Mwakwate nchita yakwikako evening prayers filafine. Don't concentrate kuli fresh. Fresh iyi ali bako trick. No to amfoti bamukashwandite tulalefe. No. Nothing like that. Mwaberenga kufena ngunu one scripture. Mukutendeka pali apene ule wa mfapo nchi mukashwandya okutendeka nde mfati Yesu we mwine beginning efe wa mfapo na ina mfaka nchi efe wa mfana inefe na mfatu tulibonza. Each house mfide mule kwata imwe itungule fine na mukata Bible study na bakashi ika mwaberenga fine mwanchitira po meditate ba Yesu wale ne balambiranisha na ifo kunona tukwata na imo ba deacon na mpata kuna ba deacon. If you mwaberenga filafini mwachita poshani understand. Pantu foundation yenu idia. Tulibonse? Amen. Takwa kaloko na urenganda yenu ngatabomfishe word of God. Tulibonse? Amen. Takwa kaloko na urenganda yenu ngatabomfishe word of God. Yes. Akesa abomfya word of God ukuyipinda munafe pakuti lako na urenganda ye kainga ishwati foundation ni word of God which is love. Tulibonse. Amen. Tuamfwa. Amen. So twalanda timufintu fingefe tufire tule twabombera pamo. Feel 5. File twabombera pamo mfintu finga 5. Ukupera ukumfa word mashwa ya paresa tufile twachinga chimo. That's why inenga kwali wo muntu wachita total disagree over abakashi bapepoku abaume bapepoku. No. Because uyo alaisho umukashi alaisho bomuntu umwami alaisho bokuru abale chita fast abale no
ifire nganda lero bonse nga turechita fast ni fast n'abana bonse maironga tulea ku mountain bonse ni mountain maironga tulea ku overnight bonse ni overnight. That is the unit Jesus Christ of Nazareth has recommended. The word of God, be careful. The word of God has power, Mungu fish. The word of God has power to create and to destroy. Mwamfaka? Ya alikuwa tamaka ya kupanga again noko naula. So imwe nenga tamumbo mfeshe kuino hii ne word of God mwaishiba. Again kuti mwayo nawo. Mwamfaka? Let's lero abakashwale chita fast. Abarume ati ndea ku mountain. You know. Are we creating? Are we building there? Na mupusane fe mulechita. But mwewe wapanga, mwewe wachinga, means ili 100 kwacha. Abakashinga balechita fast. Na imo mfiro kuchita fast. Ngabaya ku mountain na imo mfiro kuya mountain. Mwamfaka? Efa chile pilimu. Tulibonse? Yes. And munganda letsavu mwabula kofe nangu one verse mwaberenga fyafine ya Isa pakutira mulekonkanya pokukoshenshi foundation. The more muleshwa word of God, the more love ile kula munga. The more mulekoshe chupo che, the more unity ile kose abapalimo okuikata no kulipalimo, the more kulekose lako. Are we together? Yes. The ronga mwaberenga ko scripture. Ile scripture ya laisa muku mikosha. Ikoshe foundation yanganda yenu. Ikoshe ichupo chenu. Ikoshe okuikatana kwanganda yenu. No mulwanya pa kuingirira taka kwate. Ngefinde anomba. Ukula kuntanshi. Satan na wedi aliambo okuluba. Tulibonze. Yes. Mwandu wali onzo kuba mu word of God. Tulibonze? Yes. Yes. So lero tuishi yati umukashu wesu eo tufuire twabika mwenshi ichetekero eo tufuire twate ngama finances eo chiteni interest ukupige eo chiteni interest noti mwe nguli ama finances mpeli omuntu umbya timu kashwandala naula. That is wrong. Ninga ndeya it's better mwalekana kani nishi iyenganda nishi feya bakwe muchitafe value mulya mungana ngata ule muchita interest kuma finances I pabede po unga muchita interest hapa bedi pelita wa muchita interest rafi nenda muchita interest kuma finances hapa bedi pe kashi kwali bana bashano kuchira yena ngata mwisho hapa bedi pelita wa muchita interest badinga kwa fe area imwe wa mona I area ale ipika bwino nafyonse fyala bashani. Remember, love head of the house and love taimone chintu ichibi mongo fishe love taimone chintu ichibi na wekesha hapa. No more canceling yama marriages. Nibadiko munai munombo mwakola bako. Love taimone chintu ichibi. That's why yabera emutwe wanganda. Bayesu barera ndira mapare bozat. You man, you are the head of the house. And the man, love your wife. Instead that love is the head of the house. Kaimu ala isuba. Bonse mu ala isuba. Badibala vula wisdom yabo babika bafisa ko chimo. Tulibonse. Amen. The prophets came ati umwana kashusha atala upwapo. Akaba no mwana. Bonse badishi bya Pharisees. But didn't to many if more dia moneke. Nisha chidina na nisha tadi na Joseph. Tefofin. But do dia moneka mala ba Yesu kusaisha Joseph
mupe wewe ifwe ukafyalwa class 2 kesa mukutupususha akafyalwa kumwana kashusha talala lapo nomwaume ulya meli umulume wako ni Joseph mremu na ba Yesu ba bafisa wisdom na papene stage yakweva balande bati love emuto wanganda baisabula ati you man you are the head of a woman tulibonse and man love your wife mwamva fe balanda iwe we mwome uli umuto wanganda indelo we mwome iwe utemwe na mali kanshi nishbalelanda bati the head of the house is love. Umuto wanganda chitemwe ikota chimone ububi ndebwe kashapwe iwedi chitemwe ikota chimone ububi tachiroresha pafibi ifibi ndela ndapo ama weaknesses yamu nawe taishibo kuipika. That's why uyiwe to asambili that you are the strength to your wife. Imwe muri makayaba kashibeli ngataishibo kukondo bwali ambeni kukondo bwali ni mwebo pakuti buli obuna kebwa aba muri ena obwa kushikonda bwino bwali wimonekera munga tuli bonse. Yes. But if na ishibanga ni Yesu wabika pamwe chile chupo na ni word of God, because of word of God mwali wikatana pamu na mayo uliampa kana yena akasambiriro kukondobwa. Yes. Akeshiba bwino love taimone chibi love taimone chibi ero taichite chibi kumuna imwanga mwamba fe kumona wa deacon mwamba fe kumona chibi muri ba my deaconess inchimushi that love tapadi. Are we together? Amen. Tulibonse. Chimo chinena submission yadile mbana kulemo either easy at submit to your husband. Neno ukuna kirata kumonechi pantu kwa fumamulira love. So tieni tupose kwa mwana. Tieni tupose kwa mwana. Tule chenje ntapale hapo tatumoye newe. Ifi nitafiendele bwino. Niwe mwini wamboku ipiturukamu. Mwe wapela responsibility kwa mwe ba ume. Tulikonse? Yes. Ba Yesu wapali ya mashu yao.